Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the class of Introduction to Literature 1. And our topic today is Introduction to English Literature. Check it out. Literature. Literature. How to say literature? In this case, I have provided you a phonetic pronunciations. Literature. Repeat after me. Literature. The topic, the concept of English literature, will cover 4 subtopics. The first one is definitions of literature. Second, English literature. Third, literary approach. And last, the function of literature. Ladies and gentlemen, let's enjoy the music. It is the poem of Robert Burns, A Red, Red Rose. It was firstly published in 1974. A Red Red Rose ini adalah sebuah puisi karya Robert Burns yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1974 dalam bentuk ballad. Oh, my love is like a red, red rose that's newly sprung in June. My love is like the melody that sweetly played in tune. As fair art thou, my bonny lass, say deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gone dry. Dear students, I hope that you get more relaxed after listening to the music and read the poem by Robert Burns. Guess, what do you think? What is the poem about? Dear class, the first subtopic of today's discussions is about what is literature. In line with this, I provide you the definitions of literature in its letter. So, this is literature in letters: lifelong learning, intuitive insight, theater of life, enriching education, radical richness, artistry of form and language, truth in the telling, undeniably pleasurable, rapturous appreciations, and epiphany in experience. The word literature derived from Latin word literatura or litera, which means an acquaintance with letters. Letters is the smallest component of alphabetical writing, right? Okay, let's move to the next definitions. Another say that literature can be defined also as everything in print. This is definitions of literature provided by Webster Dictionary. Literature is anything that is printed, as long as it is related to the ideas and feeling of people, whether it is true or just a product of one's imaginations. Di sini coba perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Ada kata ideas, feeling, true, and imagination. Next,
author also say that literature is a body of work, either written, oral, or visual, containing imaginative language that realistically portrays thought, emotions, and experience of the human condition. Dalam hal ini tidak jauh beda dengan pengertian sebelumnya. Ada imaginative language, thought, pikiran, emotions, emosi, dan juga experiences, pengalaman dari manusia. This is definitions of literature from Wikipedia. It is said that literature broadly is any collections of written work. Perhatikan written work, but it is also used more narrowly for writing specifically considered to be an art form, especially prose fiction, drama, and poetry. In recent centuries, the definitions has expanded to include oral literature, much of which has been transcribed. Di sini dijelaskan bahwa literature adalah sebuah written word, ya, karya yang tertulis. Dan lebih sempit lagi, literature diartikan sebagai prose fiction, fiksi, kemudian drama, dan juga poetry. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa literature ini tidak hanya yang berupa sesuatu yang written atau tertulis, tapi juga termasuk oral literature atau spoken. According to Clarer, based on the definitions of literature and the word where they derive from, literature is referred to as the entirety of written expression, which the restriction that not every written document can be categorized as literature in the more exact sense of word. Menurut Clarer di sini, yang namanya literature adalah semua ekspresi yang tertulis, semua karya tertulis. Tapi perlu diperhatikan bahwa not every written document can be categorized as literature. Tidak semua dokumen yang tertulis itu, karya tertulis tersebut dikategorikan sebagai sastra atau literature. Karena dalam literature ada sebuah kata, ada sebuah petunjuk yang harus dipenuhi, yaitu aesthetic and artistic. Ya, hal ini akan distinguish literary works from texts of everyday use, such as telephone books, newspaper, legal document, and scholarly writing. Jadi estetik dan artistik itulah yang membedakan mana literary work yang kita gunakan sehari-hari dengan misalkan buku telepon, koran, atau dokumen hukum, dan juga esai-esai di bidang akademik. Pengertian yang lebih jauh, literature adalah an expression of human feeling. Di sini ada lagi-lagi human feeling, thoughts, and ideas whose medium is language, oral and written. Literature can be medium for human to communicate what they feel, they think, then they experience to the readers. In line with this, Alice also defined literature as the verbal expressions of human imagination and one of the primary means by which a culture transmits itself. Sama dengan pengertian sebelumnya, literature adalah
feeling, pikiran, dan ide-ide manusia yang disampaikan dalam bentuk bahasa, baik itu oral ataupun written. Dengan ini, literature digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan apa yang manusia rasakan, apa yang manusia pikirkan, dan juga apa yang manusia alami. Ini adalah literature yang dipandang dari beberapa sisi. Literature as an art, literature as language, literature as aesthetic, literature is fictional, and literature is affective. As an art, literature is divided into two categories. Yang pertama adalah imaginative literature, non-imaginative literature. It is divided based on the particular use made of language in literature. In imaginative literature, we usually use connotative words, while in non-imaginative literature, we use denotative words. As in language, we can see that literature uses spatial words, structures, and characteristics. Dalam bahasa, dari segi bahasa kita melihat literature differs from ordinary language. Literature berbeda dari bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam 3 hal. Yang pertama adalah language is concentrated and meaningful. Yang kedua, its purpose is not simply to explain, argue, or make a point, but rather to give a sense of pleasure in the discovery of a new experience. And last, it demands intense concentrations from the readers. It indicates that the language of literature has originality, quality, creativity, and pleasure. Sekarang coba kita bayangkan ketika kita membaca puisi misalkan. Bahasa yang digunakan tentunya berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kita coba lihat di puisi yang tadi sudah saya sertakan, yaitu puisi Robert Burns. What do you think about the language? After discussing the definition of literature, let's move to the next discussion. It is about what is English literature. It is said that English literature is the study of literature written in English language. Another say that it is the body of written words produced in the English language by inhabitants of the British Isles, including Ireland, from the 7th century to the present day. English literature can refers to the study of literature written in English language from all over the world. English literature is a literary works like novels, stories, poems, non-fictions, and plays in English. Dalam pembahasan mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, yang dimaksud dengan English literature yang akan kita bahas adalah it is a literature written in English language from all over the world. Jadi kita tidak perlu memberikan batasan
tentang sastra Inggris. Bagi kita, yang dimaksud dengan English literature adalah semua karya sastra dalam bahasa Inggris dan berasal dari seluruh dunia. Jadi tidak hanya fokus pada karya sastra yang berasal atau karya sastra yang berkembang di tanah Inggris. Namun demikian, topik pembahasan kita selama satu semester ke depan ini memang hanya fokus pada sastra Inggris, di mana sastra itu berasal, yaitu dari United Kingdom atau dari British Isles. Selain itu akan juga dibahas English literature yang berkembang di Amerika. Jadi saya tekankan lagi bahwa English literature ini tidak hanya sastra Inggris yang berkembang di British Isles atau yang berkembang di tanah Inggris, tapi semua karya sastra berbahasa Inggris yang berasal dari seluruh dunia. It can be Australian literature, American literature, Indian literature, dan semuanya. Then, let's discuss the great figures of English literature. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tokoh penting atau tokoh yang terkenal dari sastra Inggris. The first is William Shakespeare. Maybe you are so familiar with this name. So, who is Shakespeare? He is a playwright, poet, actor, and he's also considered as the greatest writer in English. And also, he also regarded as world's greatest dramatist. Selain tokoh penulis yang terbaik di Inggris, dia juga dikenal sebagai seorang dramatis dunia. Karya-karyanya adalah misal seperti Hamlet, Henry VII, Romeo dan Juliet. Nah, Romeo dan Juliet itu adalah karya dari William Shakespeare. Perlu diketahui juga bahwa the writing of Shakespeare actually influenced the English language. Jadi karya-karya sastra dari Shakespeare ini mempengaruhi bahasa Inggris. Bisa dibayangkan bahwa William Shakespeare menyumbangkan lebih dari 1000 kata dalam bahasa Inggris. The next is Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is the greatest English poet of the Middle Ages. Geoffrey Chaucer ini adalah seorang poet yang paling terkenal di zaman pertengahan. Nah, karyanya adalah Canterbury Tales. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, Geoffrey Chaucer ini is regarded as the father of English literature. The next figures is T.S. Eliot and Charles Dickens. T.S. Eliot is the major poet or central figure in modern poetry, while Charles Dickens is novelist and journalist and also an editor of publishing book. Selain itu, Charles Dickens adalah seorang komentator sosial. Dan karyanya yang paling terkenal adalah Oliver Twist. Charles Dickens in Victorian era, while T.S. Eliot in a modern era.
The next figure is Mark Twain and Henry James. They opened the doors to the new realism and American English literature. Jadi, Henry James and Mark Twain ini adalah tokoh penting dalam English literature, sastra Inggris yang berkembang di Amerika. The last but not least, she's so beautiful. Yeah, everyone may be familiar with this name. She is the author of the much-loved series of Harry Potter novels. Jadi ini adalah beberapa tokoh yang terkenal di sastra Inggris dan tentunya masih banyak lagi tokoh terkenal yang berjaya di masanya. Okay, ladies and gentlemen, we go on to the next discussion, namely literary approach. Di sini kita akan membahas pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan dalam menganalisis karya sastra. In line with this, there are 6 literary approaches. Yang pertama adalah moral or humanistic approach, historical approach, sociological approach, cultural approach, psychological approach, and impressionistic approach. Baik, yang pertama tentang moral or humanistic approach. In line with this, literature is viewed to discuss man and its nature. It presents man as essentially rational, that is endowed with intellect and free will, or that the piece doesn't misinterpret the true nature of man. The approach is close to the morality of literature, to questions of ethical goodness and badness. How about historical approach? It is seen both as reflections and product of the times and circumstances in which it was written. Sociological approach is the expressions of man within a given social situation. And then in cultural approach, we see that literature as the manifestation and vehicles of the nation's or race's culture and tradition. It includes the entire campus of what goes under culture. In psychological approach, we know the expressions of personality or inner drives or neuroses. It includes the psychology of the author, the characters, and even the psychology of the creation. It has resulted in almost exhaustive psychological analysis of the characters, symbols, and image. And the last is impressionistic approach. Literature is viewed to elucidate, reacting response, which is considered as something very personal, relative, and fruitful. Jadi ini adalah 6 approach pendekatan untuk menganalisis karya sastra, yaitu dari pendekatan humanistik, bagaimana sastra itu dipandang atau dilihat dari manusia dan alam, manusia dan sifat-sifatnya. Kemudian historical approach dari sejarahnya. Ini bisa jadi dari refleksi sejarah, kemudian produk dari setiap masa dari mana karya sastra itu ditulis. Kemudian yang sociological approach, bagaimana manusia dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan sosial. Cultural approach, ya
ini adalah sebuah manifestasi atau media dari sebuah culture. Sementara itu, psychological approach lebih melihat bagaimana personality dari author, penulis, karakternya, karakter dari tokohnya, dan bagaimana simbol-simbol yang ada dalam karya sastra tersebut. Sementara di impressionistic approach lebih melihat bagaimana kesan dari karya sastra itu. The final topic of today's discussion will be the functions of literature. In this case, I have provided you several functions of literature: entertainment, social and political function, ideological function, moral function, linguistic functions, cultural function, educational and historical function. For entertainment, literary works are for the sake of one enjoyment. Seseorang menikmati karya sastra hanya untuk hiburan atau hanya untuk mengisi waktu. Jadi mereka bisa terhibur. Kemudian untuk social and political function, bagaimana karya sastra menunjukkan bagaimana realitas masyarakat di sekitar mereka. Kemudian ideological function, karya sastra juga membentuk the way of thinking atau ideologi pembaca. Ideologi ini secara langsung atau tidak langsung tertuang dalam karya sastra tersebut. Kemudian moral function, ada banyak sekali moral value yang bisa diambil dalam sebuah karya sastra. Kemudian untuk linguistic function, it preserves the language of every civilization from where it originated. Jadi di fungsi linguistik ini menjaga bagaimana sebuah bahasa di setiap peradaban di mana mereka berasal. Saya kasih contoh misalkan di sastra Inggris, bagaimana bahasa Inggris di Old Era, bagaimana bahasa Inggris di zaman Old English, kemudian Middle English, dan Modern English. Tentunya banyak sekali perbedaan, entah itu kosakata maupun dari sisi grammarnya. Saya kasih contoh di puisi Robert Burns tadi, A Red Red Rose, ada kata I love thee. Ya kan? I love thee. Di ejaan kuno I love thee, but later di peradaban berikutnya itu menjadi I love you. Jadi thee menjadi you. Bagaimana misalkan di bahasa Indonesia, di penulisan, di ejaan kuno ada ejaan Soerabaja. Ya. Kemudian Jakarta itu de Jakarta. Tapi sekarang lebih disederhanakan lagi untuk ejaan menjadi Surabaya dan Jakarta. Dan untuk kata-kata yang lainnya. Bagaimana dengan pengucapan? Zaman dulu ada pengucapan untuk imbuhan kan menjadi ken, ya kan? Melaksanakan, melanjutkan, seperti itu. Itu hanya beberapa contoh di linguistic function. The next functions is cultural function. Jadi dengan karya sastra itu mengenalkan tradisi, kemudian seni dan seni budaya dari sebuah group heritage, dari sebuah etnik, ya.
Dengan demikian, literature menjaga seluruh seluruh budaya dan creates an imprint to the people's way of living for others to read, hear, and learn. Jadi, seorang pembaca bisa belajar budaya dengan adanya karya sastra. Kemudian, educational function. Literature teaches us of many things about human experience. Jadi, dalam karya sastra banyak sekali educational value yang bisa diambil oleh pembaca atau penikmat karya sastra. Dan yang terakhir adalah historical function. Dari sisi historis, tentunya karya sastra berfungsi karena ancient text, misalkan teks-teks kuno, kemudian illuminated script, keep a record of event that happen in the place where they originate. This is the last. I provide you a quote of literature. Literature is life, and life is literature. We write from the life and call it literature, and literature lives because we are in it. Dear class, as you have watched the video, please consider today's instruction. Answer the following questions. First question, how will you define literature? As you know that I have provided you several definitions of literature, and this is your time to define by yourself in your word what is literature. Second question, read again a poem by Robert Burns, A Red, Red Rose. What do you think? What the poem is about? And state how the poem bring about many functions of literature. Okay class, I hope that you enjoyed my video. Thank you very much. Okay class, that's all for today. Thank you for your attention. Stay safe and be healthy as always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.